Hello everybody. How are you today? Are you okay? Welcome to Liberty Speaking TV. Once again, we are here to teach you English speaking. Most people need to talk, and you need to communicate with your partners. In order to communicate with your partners, you need enough vocabulary. So in this lesson, I will be translating the words into Kinyarwanda and Kiswahili for those who want to improve. African people or other foreigners who understand Swahili can learn from this. The story is My Everyday Life. This is from the book The Repetitorium. So here I will be translating into another language, into the words or the vocabulary beneath are translated into another language, but I will do a favor and translate into Kinyarwanda and Kiswahili. Sometimes I may switch to Swahili or Kinyarwanda. Let us get started. My everyday life. My everyday life ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi, or maisha yangu ya kila siku. My everyday life in Kinyarwanda means ubuzima bwanjye bwa buri munsi, or maisha yangu ya kila siku. Personal details. Ni yahusuyu, ni mambo yahusuyo mutu pekee, au katika Kinyarwanda is ni ibireba umuntu bwite cyangwa ku giti cye. Now I'm going to read and translate into Kinyarwanda or Swahili. My name is Anna Malnovoska. Amazina yanjye nitwa Anna Malnovoska. I come from Poland. Nuruka muri Poland. Poland ni gihugu cyo mu Bwongereza cyo cyita Polonye. I'm 29 years old. Mfite imyaka 29 y'ubukuru. I was born on February 8th, 1967 in Wrocław. Navutse kuwa 8 z'ukwa kabiri cya 1967 mu gace kitwa Wrocław. I started my education at a local primary school, and then I moved to a modern comprehensive school in another part of the city. Natangiye amashuri mu ishuri ry'amashuri abanza, nuko nza kwimukira mu ishuri ry'amashuri yisumbuye mu kandi gace k'umujyi. After leaving school when I was 18, maze kuva mu ishuri ubwo nari mfite imyaka 18, I went to Wrocław University for 5 years to study French. Ninjiye muri kaminuza ya Wrocław, marayo imyaka 5 niga Igifaransa. At that time, I used to go to France for my holidays to work as an au pair. Icyo gihe najyaga mu Bufaransa mu biruhuko ngakorayo akazi ko kurera abana. An au pair ni umuntu urera abana. In 1990, I graduated from the university and got my MA with honors. Mu 1990 nashoje kaminuza mbona maîtrise n'amanota meza y'icyubahiro. After completing my studies, I worked as a teacher of French in the secondary school. Nyuma yo gusoza amasomo yanjye, nakoze akazi k'ubwarimu, umwarimu w'igifaransa mu mashuri yisumbuye. I got married when I was 26 and I have a 2-year-old son. Nashyingiwe ubwo nari mfite imyaka y'ubukuru 26, none ubu ngubu nkaba mfite umwana w'imyaka 2, umwana w'umuhungu w'imyaka 2. Now, let's try to understand the vocabulary. Reka twige amagambo mashya.
To come from, in English, in French, in Kinyarwanda is guturuka ahantu. Kutoka. Education, uburezi cyangwa amashuri, elimu. Primary school, amashuri abanza, shule za msingi. Comprehensive school, amashuri yisumbuye cyangwa se segonderi, shule za upili. To leave school ni ukureka ishuri, kuva mu ishuri. To go to university, kujya muri kaminuza. To leave school ni kuacha shule. To go to university ni kujiunga na chuo kikuu. To graduate from ni ugusoza kaminuza cyangwa kusoza amashuri. Gusoza amashuri byose uvuga to graduate from, ariko kenshi babikoresha muri kaminuza. To get an MA with honors ni bivuga kubona maîtrise, kubona impamyabumenyi y'ikirenga, kupata cheti au diploma. MA means Master of Arts. Mu Kinyarwanda cyo bita maîtrise. To complete one's studies, hari one's studies uhashyira umuntu ni ukurangiza amasomo. Secondary school ni amashuri yisumbuye. To get married ni gushyingirwa, gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo. Vocabulary B. To study, kwiga, kujifunza. To go to school, kwinjira mu ishuri, gutangira amashuri, kuanza shule. To complete one's primary secondary education, kurangiza amashuri abanza cyangwa yisumbuye, kumaliza au kufika mwisho wa shule za msingi au secondary. To defend one's MA thesis, nicyo bita mu Kinyarwanda kudefanda. To graduate ni ugusoza. To have one school certificate, kubona impamyabumenyi. A university graduate, uwarangije kaminuza. A university degree, ufite impamyabumenyi ya kaminuza. To finish complete a college of further education, kurangiza cyangwa gusoza amashuri yo muri kaminuza. To have a secondary school education, kuba ufite warize amashuri yisumbuye. To pass an exam, gutsinda ikizami. To finish a technical or vocational school, kurangiza ishuri ry'imyuga. To take a course in, kugira amahugurwa mu kintu. To complete or finish a course in, gusoza ayo mahugurwa mu kintu. Certificate, impamyabumenyi. To employ, gukoresha umuntu. To go to work, kujya ku kazi. To work as, kugira akazi ka. To work in a farm, gukora mu kigo. To start work, gutangira akazi. To resign, kwegura. To be dismissed, kwirukanwa. Occupation or profession, umwuga. Career, umwuga. Single, ingaragu. Married, wubatse. Now, next time I'm going to invite people to talk about this topic. Nagira ngo menyeshe abantu bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ko kugira ngo tuzabafashe kumenya kuvuga, tuzatumira abantu batandukanye, buri wese ajya avuga kuri ibi bikurikira. Introduce yourself and provide some biographical details. Kwibwira abantu no kuvuga ku buzima bwawe mu buryo burambuye. Tell about your past life. Tuzahamagara abantu hano bavuge amateka yabo y'ubuzima bwahise. Tell about your father's background, education and career. Ndetse no kuba bavuga ku mateka cyangwa se ibirebana n'ibyo ababyeyi babo, yaba papa cyangwa mama, yaba amashuri bize n'imyuga yabo. Icyiciro cya mbere kijyanye no kuvuga cyavuga ngo personal details kirangiriye aha. Tugiye ku cya kabiri kivuga ngo my family. That was the end of personal details. Let's continue, or let's go on with my family.
My name is Peter Brown and I come from Bristol. Nitwa Peter Brown nuruka Bristol. At present I'm studying law at the London University. Kuri ubu ndi kwiga amategeko muri kaminuza y'i Londres. And that is why I do not see my family too often. Akaba ariyo mpamvu nakunze kubonana n'umuryango wanjye kenshi cyane. My parents live in a detached house in the suburbs of Bristol. Ababyeyi banjye baba mu nzu nini ya kadasitera iba mu nkengero za Bristol. My mother is a teacher and my father is a businessman. Mama umbyara n'umwarimu na papa akaba umucuruzi. My father is a very active person. Papa wanjye ni umuntu ukora cyane. The dull routine of everyday life does not suit him at all. Kuba inkorabusa by'ubuzima bwa buri munsi ntibimuranga habe na busa. He likes to lead a hectic life and he is always on the go. We ikimushimisha ni ukubaho ubuzima bwo gukora cyane kandi igihe cyose abagenda. My mother, on the other hand, is a family woman. Ku rundi ruhande mama wanjye ni umugore w'umuryango. She takes good care of our family. Afata neza umuryango wacu. And she is fond of home life. Kandi ashimishwa n'ubuzima bwo mu kwibera mu rugo. She is good tempered. Ni wa muntu utapfa kurakara uko abonye. And patient. Kandi wihangana. And I know that I can always rely on her. Kandi nzi neza yuko buri gihe cyose mbasha kumwishingikirizaho. My elder sister is already married. Mushiki wanjye unkuriye ubu arubatse. She has a 5-year-old daughter and a 2-year-old son. Afite umukobwa w'imyaka 5 y'ubukuru n'umuhungu w'imyaka 2. She does not go to work but stays at home. Ntabwo akora ajya ku kazi ahubwo asigara ku rugo and looks after the children. Agacunga abana. She often visits my parents. Akenshi asura ababyeyi banjye and they spend a lot of time together. Kandi bamarana igihe kinini umwanya munini. I get on very well with my grandmother. Mbanye neza na nyogokuru. My grandfather died a few years ago. Sogokuru yapfuye imyaka mike ishize. And since that time she has been a little bit lonely. None kuva icyo gihe akaba amaze igihe yigunze aba yibana wenyine. Whenever I come to her, igihe cyose iyo mugezeho, she treats me to delicious cake. Amfata neza akampa cake iryoshye. She is a very nice and intelligent person. Ni umuntu mwiza kandi uzi ubwenge. She tries to see the good in people and is always happy to help others with their problems. Agerageza gushakira ibyiza mu bantu kandi igihe cyose anezezwa no gufasha abandi ibibazo mu bibazo byabo. She likes speaking about the past and her story are really fascinating. Anezezwa no kuvuga ku byahise kandi inkuru ze ziba mu by'ukuri zishimishije. We often talk about politics, tuganira kenshi kuri politiki, religion, iyobokamana, and music, n'umuziki. Sometimes we go for walks with a niece and nephew. Rimwe na rimwe dutemberana n'abishywa. My grand loves the grandchildren very much and spoils them. Nyogokuru akunda cyane abuzukuru ndetse arabatetesha. I wish I spent more time with my family. Yaba nabonaga igihe gihagije cyo kubana n'umuryango wanjye. My mother often writes long letters to me. Akenshi mama wanjye anyandikira amabaruwa maremare. I know she misses me. Ndabizi arankumbura and she would be happy.
she would be glad if I lived in Bristol. Kandi yaba nezerewe yaba ntuye muri Bristol. Unfortunately, this is not possible because I have to complete my studies first. Ariko akaga naka ngaka ibi ntibishoboka kuko ngomba kubanza nkarangiza kwiga. And then none se ubwo kazakurikira iki? Well, I will probably get married and raise my own family. Umva rero birashoboka ko nzahita nshingirwa maze nanjye nkahita ngira umuryango wanjye bwite. However, I have not decided yet if I will go back to Bristol. Nyamara sindafata icyemezo cyangwa umwanzuro niba nzasubira muri Bristol. Vocabulary A. To come from, kuturuka, kutoka. To study law, kwiga amategeko. Detached house. Tubabwire ko detached house ni inzu yujuje byose ahantu hose, haba parking, haba jardin, byose ni inzu ihagije. Detached bivuga yagutse. In the suburbs, mu nkengero. The dull routine, kubaho ntacyo ufite ukora. Everyday life, ubuzima bwa buri munsi. To suit, kuberwa n'ikintu. To lead a hectic life, kubaho ubuzima bwo gukora. To be always on the go, guhora ugenda, guhora mu ngendo. She is a family woman, ni umugore w'umuryango. To take good care of the family, gufata neza umuryango. To be fond of home life, kunezezwa n'ubuzima bwo mu rugo. To be good tempered, kutarakazwa n'ubusa. Patient, uwihangana. Mu yandi magambo hari n'igihe aba umurwayi, ariko patient ni uwihanganye muri iyi nkuru. To rely on somebody, ni ukwishingikiriza ku muntu, ni nko kumudependingaho. Elder sister, ni mukuru wawe umukobwa. Married, kuba wubatse. To look after the children, kwita ku bana. To get on well with somebody, kubana neza n'umuntu. Grandmother ni nyogokuru. Lonely, kuba wenyine. Treat somebody too, ni ugufatisha umuntu, ugutereta umuntu, ni nko kumufata neza, kumuguyaguya. Cake, ni umugati icyo bita cake. To see the good in people, gushaka ibyiza mu bantu. Niece, ni umwisengeneza cyangwa umwishwa mwene magambo. Nephew, yari umuhungu. Grand, nyogokuru. Grandchildren, abuzukuru. To spoil, gutetesha. To miss someone, kubura umuntu. Unfortunately, ikibabaje cyangwa se kubw'amahirwe make. To complete one's studies, gusoza amasomo. To get married, gushyingirwa. To raise one's own family, kugira umuryango wawe bwite. Vocabulary B. Mother, mommy, mom, niyo bita mama. Father, daddy, cyangwa pop mu cyongereza cy'abanyamerika ni papa. Grandmother cyangwa grand ni nyogokuru. Grandfather cyangwa grandpa ni sogokuru. Sister, umushiki wawe. Brother, musaza wawe. Wife, umugore wawe. Husband, mugabo wawe. To marry someone, gushyingirwanwa n'umuntu. Marriage, urushako. Family life, ubuzima bw'umuryango. Numerous family, umuryango munini. Parents, ababyeyi. To bring up children, kurera abana. To grow up, gukura. Upbringing, ukurera. An only child, umwana w'ikinege. Twins, impanga. Half brother, uwo mutandukanya ababyeyi. Half sister, half brother ni igihe ari umuhungu. Half sister ni uwo mutandukanya ababyeyi igihe ari umukobwa. Ubwo ni umuvandimwe wawe mudahuje ababyeyi. Foster child, ni umwana urera atari wawe. Relative, abo mufitanye isano. Next of kin, ukuba hafi mu isano ya bugufi. Extended family, umuryango mugari. Father in law, sogokuru, sobukwe. Mother in law, nyoko bukwe. Brother in law, muramu
w'umuntu. Sister in law iyo ari umuramukazi. Son in law umukwe. Daughter in law umukazana. Ancestors abakurambere. Widow umupfakazi w'umugore. Widower umupfakazi w'umugabo. Ubwo umupfakari bavuga umupfakari. Divorce nugutandukana byemewe n'amategeko. To live in separation kubaho mutandukanye. To get divorced gutandukana byemewe n'amategeko. Speaking ubutaha tuzabatumiriza abantu tuzaganira kuri ibi bikurikira. Describe your family. Garagaza umuryango wawe. What do the members of your family like doing? Abagize umuryango wawe n'ibiki bakunda gukora. Do you spend much time with your family? Umara igihe kinini n'umuryango wawe? Why? Kubera iki? Why not? Kubera iki bitamara? Do you have any grandparents? Waba ufite abasogokuru? Ababyeyi bawe? What are they like? Bameze bate? My friends. Description. Tugaragaze inshuti zawe. My best friends. Inshuti zanjye magara. Anne and Eve. Anna na Eva. Are completely different from each other. Baratandukanye byihabya. Anne is a very attractive girl. Anne numukobwa w'igishongore, numukobwa wihogoza. She has long frizzy hair. Akaba afite imisatsi myiza isa n'idefirije imanuye igororotse rwose itari injwiri. Frizzy hair ni imisatsi isa irimo produit. And gray eyes with long eyelashes. Kandi amaso ye afite ibara ry'ikishushu, akaba afite ndetse n'ibitsike birebire. She is tall and slim. Ni muremure kandi rwose ufite ukunanuka kwiza gushimishije. I think she could be a model. Ndatekereza ko yaba icyitegererezo. But when I tried to talk to her into taking part in a beauty contest, ariko ubwo nagerageje kumubwira ngo agire uruhare mu byo kuvuga ko ari mwiza, she said that it was not for her, for the simple reason. Yavuze ko atari bye kwera impamvu imwe, that she considers herself a highbrow. Kwera we atekereza ko afite ibitike biri hejuru cyane. Eve on the other hand, kurundi ruhande Eva we is pretty. Ni mwiza, ateye amabengeza, but not beautiful. Ako si hogoza. Malicious people, abantu barakaranya, say that she's too plump. Baravuga ko ari kibyibushye cyane. But I think that she's a medium build. Ariko ngiye ntekereza ko ari mu rugero atabyibushye cyane. She has green eyes, afite amaso y'icyatsi, turned up nose, izuru rizamuye hejuru, and auburn hair, n'umusatsi usa n'uhiyemo. Eve is not intellectual. Eve ntabwo ari umuntu rwose wize amashuri menshi ngo uvuga ko ari umuhanga umunyabwenge, but she's very practical. Ariko agira ibintu byinshi akoresha amaboko. As far as Anna's personality is concerned, kuva rero imiterere ya Anna yitaweho cyane. Anna is very dynamic. Gusa akorana imbaraga nyinshi and full of energy, kandi afite imbaraga ingufu. She has admiring friends as well as bitter enemies. Afite inshuti zimwogeza kimwe nuko afite n'abanzi bamurakarira. She is a non-stop talker. She has admiring friends as well as bitter enemies. Afite inshuti zimwogeza zimushimagiza kimwe nuko afite abanzi bamusharirira. Bitter enemies. She is a non-stop talker. Ni wa muntu utarekeraho kuvuga. Sometimes she talks so much that she can even bore her listeners to death. Rimwe na rimwe ashobora kuvuga cyane ku buryo n'abamuteze amatwi abarambira. She drones on about her pet subjects. Usanga avuga ku matungo ye, amasomo yiga ku bijyanye n'amatungo magufi for hours, akamaraho amasaha, without noticing that nobody is interested in her stories. Namenye ko nta n'umuntu ubushishikajwe n'izo nkuru ze. Eve in contrast, ikinyuranye rero n'ibyo ngibyo Eva we, is rather phlegmatic. No muntu nyine ufata ibintu mu buryo bwiza, and she must think twice before she does anything.
kandi abagomba gutekereza kabiri mbere yo kugira icyo akora. She does not say much, but each word has weight. No wa muntu utavuga cyane ariko buri jambo riba rifite uburemere. She takes all things seriously. Ibintu byose bifata mu buryo bukomeje and cares about other people's problems. Kandi akaba yitaye ku bibazo by'abandi bantu. Anne is different. Anna aratandukanye. She is an incurable optimist. She's an incurable optimist. Ni wa muntu udashobora guhindura ku bintu bye yizera bizaba mu gihe kizaza byiza. Yizera ko ibyiza ari byo bizaba mu gihe kizaza. Optimist ni umuntu wizera ibyiza gusa. And tends to take everything lightly. Biramworera gufata ibintu mu buryo bworoshye. Even when she is in trouble, nubwo yaba ari mu kaga, she can always laugh at her problems. Ibibazo bye ashobora kubiseka tu. Although my friends differ so considerably from each other, ngo nubwo inshuti zanjye zitandukanye cyane, there is one characteristic they have in common. Hari ikintu kibaranga bahuriyeho. They are always reliable. Buri gihe nabo kwizerwa igihe cyose and have never let me down. Ntibigeze bantenguha. Vocabulary: different, bitandukanye. Attractive, uteye amabengeza. Frizzy hair, imisatsi idefirije. Grey, ibara ry'ikijuju. Eyelashes, ibitsiki. Tall, muremure. Slim, unanutse. Model, ukitegererezo. To talk somebody into doing something. Kubwira umuntu icyo yakora. Beauty contest, ni ibijyanye n'ubwiza. To consider, ni ugufata ikintu mu buryo runaka. Highbrow, ni igihe ingohe zo hejuru. Highbrow, zo hejuru. Pretty, mwiza. Beautiful, ihogoza. On the other hand, ku rundi ruhande. Malicious, bantu batera umujinya. Intellectual, abahanga, abanyabwenge. Personality, ubumuntu. Dynamic, gifite imbaraga. Full of energy, wuzuye ingufu, wuzuye imbaraga. Admiring friends, inshuti zogeza zishimagiza. Inshuti nziza mu yandi magambo. Bitter enemies, abanzi bagusharirira. Non-stop talker, umuntu uvuga ntarekeraho. To bore to death, gutera irungu, kurambira. Drawn about something for hours, kuganira ku kintu amasaha menshi. Pet subjects, ni amasomo ajyanye n'ibijyanye n'amatungo, n'ubuzima bw'amatungo magufi. Phlegmatic, hejuru nigeze kuvuga ku bintu byiza ariko ni ibintu bisekeje. Phlegmatic ni umuntu usetsa, ni nk'umuntu usetsa. Weight ni uburemere. To take things lightly, ni ukoroshya ibintu. Incurable optimist, ni umuntu utagoreka nyine ushobora kuguma ku ijambo rye ry'ibyiza bizaba ejo. Characteristic ni imiterere cyangwa se ibiranga umuntu. Muri hangana amagambo nari nakase turahera hano handitse ngo plump. Plump ni umubyibuho ukabije. Of medium build, ni umuntu ubyibushye mu rugero. Stand up nose, ni izuru rireba hejuru. Auburn hair, ni imisatsi isa n'ihiyemo. In common, muri rusange. Reliable, ni uwo kwizerwa. Ubwo turi kureba amagambo yandi nasize hasi. To let someone down, ni nko kumutererana ukamutenguha. Kuri vocabulary B turabona attractive, ni umukobwa mwiza. Bikoreshwa ku bakobwa n'abagore. Elegant, nayo ni umuntu mwiza. Well dressed, ni wambaye neza, uberewe. Handsome, ni ku basore n'abagabo b'abanyaburanga. Slender, nawe ni umubyibuho uteye nabi mu buryo bwa slender, nyine urabyumva. Slender nawe ni ubwoko bw'imibyibuho. Short, ni mugufi. Tiny, ni gato cyane kana ni nka thin, unanutse. Bony, noneho hari umuntu ubyibushye ariko kona na magufwa tu, afite amagufwa, umuntu ufite amagufwa agaragara ko agaragara, ni bony. Athletic, ni umuntu ufite imitsi, ni kimwe na muscular, umuntu ubona ko akomeye. Strong, nabyo nuko umuntu ukomeye ufite imbaraga.
Stout ni umuntu wijeye nawe ufite ubigango, ni kimwe na stocky. Stocky nawe ni munini cyane ariko ukomeye. Obese ni umuntu ufite umubyibuho urenze urugero. Fat ni ijambo ribi rivuga umubyibuho cyane cyane umuntu ufite ibinure byinshi. Ugly ni umuntu udafite isura mbega y'uburanga, udashamaje abantu, udakurura abantu mu bwiza. Na plain aho tujyanye kubijyanye n'ubwiza, umuntu utari mwiza. Ayo magambo ko arabiri. Dukomeze na personality mu buryo buri negative, buryo butari bwiza. Umuntu uri absent minded ni warangaye, nuharadahari. Carefree ni umuntu utuje umunyamahoro. Tugeze ku ijambo ryitwa clumsy. Clumsy ni indyarya, ni kimwe na conceited. Noneho turageze ku ijambo ryitwa cheeky. Cheeky murumvamo umuntu murumvamo ijambo cheeky. Cheeky bivuga amatama. Mu Kinyarwanda mujya mwumva ijambo bita cyabitama. Rero iyo tuvuze mu Cyongereza ngo cheeky, ahangaha ntago bihuriye n'ibyo ngibyo mvuze. Umuntu yari cheeky abagaragaza kutuba, ntago yubaha, nta kinyabupfura bafite, mbega umuntu ufata ibintu nk'ibikino nuwo bita cheeky. Nigeze kubabwira ijambo clumsy. Ijambo clumsy riri aho hejuru ni ukuvuga ngo clumsy ntabwo ari umunyaburyarya, ahubwo ni umuntu udakora ibintu mu buryo bwiza, muri muvoma udafata ibintu mu buryo bwiza. Mu yandi magambo gito awkward ni nabi, fata ibintu nabi. Noneho nigeze kubabwira n'ijambo bita conceited. Ijambo conceited ni umuntu ugaragaza, mu Cyongereza babyita excessively proud of oneself. Ni umuntu wirata, wirya, wibona, niyo bita conceited. Tukageza ku ijambo ryitwa cowardly. Cowardly biva ku ijambo coward. Umuntu uri coward ni ikigwari, ni ikinyuranyo cy'umuntu w'intwari. Umuntu utari intwari aba ari coward. Cowardly rero ni ugukora ibintu mu bugwari, nta courage, n'ubugwari mu yandi magambo. Noneho tugeze kuri indi jambo ryitwa mean. Mean murabona, umuntu wa wundi udatanga, utarekura aba ari mean. Mu yandi magambo ni umuntu wikubira. Tugeze ku ijambo ryitwa nervous. Nervous ni umunyabwoba, umuntu utinya ubusa, ni nervous. Tukaba tugeze ku ijambo rindi ryitwa secretive. Secretive, umuntu uhishahisha amarangamutima ye cyangwa se imigambi ye, umuntu ubika ibanga. Secretive biva kuri secretive. Tugeze ku muntu witwa shy. Uyu shy rero ntakunda kuvuga, abatuje. Ijambo rikurikiyeho ni stubborn. Stubborn ni nk'inkubaganyi, bikoreshwa ku bana. Ijambo rikurikiyeho ni stupid. Stupid mu yindi mvugo ni umuntu utafite ubwenge, babyita ikigoryi, igicucu mu yandi magambo. Dukurikije ijambo ryitwa tactless. Tactless ni ijambo ry'Icyongereza rigaragaza kugaragaza ubucakura. Umuntu w'incakura ni umuntu uri tactless. Kutagaragaza ubuhanga, ni umuntu utagaragaza ubuhanga, arashaka gukopera. Babyita lack of skill, kuba nta bumenyi ufite runaka, bikakorohera ku buryo byakorera cyane kudiringa cyangwa kugira ibyo ukora n'abandi bantu, cyangwa se mu bibazo bigoye. Icyo nicyo bita tactless. Turebye amagambo ari positive, amagambo avuga mu buryo bwiza, yari amagambo adakoreshwa mu buryo buri bwiza. Tugeze ku ijambo ryitwa accurate. Accurate ni neza, nta kosa. Ambitious, ufite amatsiko, ufite kwifuza ikintu, afite amatsiko. Cheerful bivuga uwishimye, unezerewe. Clever bivuze inyaryenge,
clever. Courageous, umunyamurava. Tugeze ku ijambo ryitwa diligent. Diligent ni umuntu wirinda. Mu yandi magambo, diligent tugenekereje mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ni ukuvuga umuntu ugira umutimanama, uri diligent. Eloquent ni umuntu uvuga neza, babyita intyoza mu magambo. Friendly, gishimishije cyangwa ushimishije, giteye ubwuzu. Generous ni umunyabuntu. Genuine bisobanura ikintu nyacyo cy'ukuri. Good natured, gifite imiterere myiza. Honest ni uvugisha ukuri. Intelligent ni umunyabwenge. Modest ni uwicisha bugufi. Modest. Patient ni uwihangana. Polite ni ufite indero, ufite ikinyabupfura. Responsible ni ufite inshingano. Tactful ni ufite ubucakura. Tolerant ni umuntu wihanganira ibintu. So now look at the verb phrases. To look healthy, kugaragara ko ubayeho neza. Young, uri muto. Old, ukuze. Well, umeze neza. To take after somebody ni ugukurikiza umuntu. Nk'umwana ushobora gukurikiza ise akaba yanamukurikiza mu myitwarire runaka. Ni to take after. Ushobora kuvuga ngo your son took after you. Aba yaragukurikije. She has got her mother's figure. Ni igihe isura ye aba ari isa n'iyo mubyeyi we mama. Ni ukuvuga asa nawe. Muri umwitozo wo kuvuga speaking, tuzareba bamwe mu bakunzi bacu dutumira hano bagaragaze inshuti zabo magara. Describe your best friends with qualities do you most admire. I said, what qualities do you most admire in people? Indangagaciro ushimishwa nazo mu bantu nizihe? What characteristics do you most annoy in people? Imico, imyitwarire y'abantu ikurakaza cyane mu bantu niyihe? Tukaba dusoreje hano izi nsanganyamatsiko z'ingenzi zizadufasha kuvuga mu biganiro tuzajyana n'abagenzi bacu bazaba bari hano kuri Liberty Speaking. Thank you so much, dear viewers, for watching our lessons. If this was your first time to watch our content, don't hesitate to tap subscribe button and the bell so that to receive all the notifications in the future. And again, tap like and share with your friends. That was your English teacher, Wingabie Jean de Dieu from Rwanda. Goodbye.